Biography, research interests. Dr. Moturu Bhanu Priya. Dr. Moturu's research program is rooted in intersectionally social justice and the colonial approach, focusing on enhancing mental health and career outcomes for youth and adults, especially at the intersections of gender identity, ability, race, and immigration status. She is basically a clinical psychologist. To this point, her research focuses on two related areas: enhancing occasional and well-being outcomes for individuals with historically marginalized identities. B, integrating cultural practices and technology in providing clinical services to racial and ethnic minorities. Current projects include applying career self-management model to explore workplace advocacy, behaviors, and support for individuals with mental health disabilities. Number two, examining how Black individuals with disabilities understand and invoke their rights under the American Disabilities Act, ADA. Community-based participatory action research project on cross-cultural consultation with the University of West Indies, Jamaica, to advance research on culturally responsive consultation. చాలా డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ వేసావు, అయినా మన వాళ్ళకి కొంతవరకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. బేసికల్గా క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్. ఈరోజు మనకి తెలుసుగా, మీ అందరికీ మెసేజెస్ వచ్చినాయి కదా. అడల్ట్ ADHD, అటెన్షన్ డెఫిసిట్, ADHD తెలుసుగా మీకు, ఇంతకుముందు విన్నారా? అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ యాక్టివిటీ డిజార్డర్. దానికి తెలుగులో సరైన పదం లేదు. సో ఇంగ్లీష్ పదాలు వాడుకుంటూనే తెలుగులో మనకి చెప్తారు. భానుప్రియ, ఓవర్ టు యూ భానుప్రియ. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ రావు గారు. నేను మీరు ప్రొఫైల్ చదువుతా, అదే బయోగ్రఫీ చెప్తారంటే కొంచెం సింపుల్గా ఇచ్చేదాన్ని. సో నేను I'll introduce myself and then introduce చేసి I'll start the presentation. ఓకే ఓకే. బయోడేటాలో చాలా ఉంది, కొద్ది కాంప్లికేటెడ్గా ఉందని చదవలేదు. హై సౌండింగ్ వర్డ్స్. స్క్రీన్ షేర్ ఒక్కసారి చేసి కోహోస్ట్ ఇచ్చారు మీకు. మనకి ఇప్పుడే జాయిన్ అవుతున్నారు, 25 మెంబర్స్ వచ్చారు, ఇంకా వస్తున్నారు. ఇంకో 5 minutes వస్తూనే ఉంటారు. స్క్రీన్ షేర్ అడ్జస్ట్ చేసుకో. భానుప్రియ మా బాబాయ్ గారికి మనవరాలు అవుతుందండి. అందరికీ వినపడుతుందా? వారి మదర్ కూడా జాయిన్ అయ్యారు ఈరోజు. మదరు వైజాగ్లో ఉంటారు. ఈ మధ్య ఒక పెళ్ళిలో మా మేనల్లుడి కూతురు మ్యారేజ్లో కలిసాము. అక్కడే ఫస్ట్ పరిచయం భానుప్రియ. అలా పరిచయం అయ్యి డాక్టర్ రావు గారు ఈవెన్
గురించి చెప్పారు. సో కంటిన్యూస్‌గా వర్క్‌షాప్స్ అవుతాయి ఎవ్రీ వీక్ అంటే దిస్ వాస్ ద ఫస్ట్ వర్క్‌షాప్. సరే ఐల్ టాక్ అబౌట్ ADHD అని ఐ జాయిన్డ్. సో అందరికీ ప్రెజెంటేషన్ కనిపిస్తుంది గదా! యూ ఆ, ఆల్ కెన్ కనిపిస్తుందమ్మా. ఓకే. ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరూ. అందరికీ నాకు గుడ్ మార్నింగ్ 5 AM అయింది నేనున్న చోట ఇక్కడ. ఆ, ఆహ్, నా పేరు భానుప్రియ. నేను అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అట్ న్యూ మెక్సికో స్టేట్ యూనివర్సిటీ. ఐఎమ్ ఆల్సో అ కౌన్సెలింగ్ సైకాలజిస్ట్ బై ట్రైనింగ్. ఆహ్, నేను 9 ఇయర్స్‌గా థెరపీ చేస్తున్నాను. I work with individuals, couples, group work on varied issues with anxiety, depression, ADHD, work-life balance, work-related issues. So I've had experience in working with adults as well as college-age students. So that's Adi briefly about me. Uh, so uh, give me a second. Okay. I recognize the presence of Dr. Durga Kshitish, Dr. Ainampudi Sarath Babu, Okay. Thank you. Dr. Vijay Lakshmi. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Welcome. Hi, Bhanu Priya garu. Hi, Andy. Hi. So we are looking forward to your lecture. Eagerly waiting for your lecture. Okay, sir. Okay. Okay, some more doctors are going to join us. Go ahead. Okay. Would you want me to wait or shall I go ahead? No waiting. Already 5 minutes over. Yeah. Okay, Okay. let's continue. Let them join afterwards. Sare, okay. I'll start with the sharing about the agenda, Iroju. Sure. So I will talk about what is ADHD, ADD. ADHD, ADD ఏంటి దాని సిమ్టమ్స్ మనకి అడల్ట్స్లో ఎలా వస్తాయి. ADHD గురించి మాట్లాడటం లైక్ చైల్డ్హుడ్ సిమ్టమ్స్ మాట్లాడకుండా అడల్ట్ సిమ్టమ్స్ మాట్లాడటం కొంచెం కష్టం. సో ఐ టాక్ అబౌట్ బోత్ బట్ మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ అడల్ట్స్ అండ్ హౌ పెద్దవాళ్ళల్లో ఎలా సిమ్టమ్స్ వస్తాయో విల్ సీ. అండ్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ADHD ఒకవేళ అన్డయాగ్నోస్డ్ ఉంటే ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది దాని గురించి అండ్ స్ట్రాటజీస్ టు మేనేజ్ ద ADHD సిమ్టమ్స్ అండ్ దెన్ విల్ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఎట్ ది ఎండ్. షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ జూమ్లో మీకు చేయెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. సమ్ ఆఫ్ యూ మే హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దీస్ బిహేవియర్స్. సో ఎప్పుడైనా గదిలోకి వెళ్ళి ఎందుకు వెళ్ళారో మర్చిపోయారా? ఎస్ మేడం, మర్చిపోయాను సార్ మేడం. ఎస్ అండి, మర్చిపోతాం మేడం. ఎప్పుడైనా ఆర్డర్ పెట్టడానికి ఏమైనా యాప్ తెరిచి లైక్ ఒక పని చేద్దాం అనుకుని ఇంకో పని చేయటం మొదలెట్టడం అలా ఎప్పుడైనా జరిగిందా? లైక్ రీల్స్ స్క్రోల్ చేసుకోవటం కానీ లేకపోతే ఫొటోస్ చూడటం కానీ. ఎప్పుడూ జరుగుతూనే ఉంటుంది. బాను, నాకు జరుగుతుంది బాను అలా. ఓకే. ఇంకోటి ఎప్పుడైనా 2-3 పనులు మొదలుపెట్టి ఏది పూర్తి చేయకపోలేకపోవటం. ఓకే. సో ఈ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ADHD ఉంది అని అనట్లేదు నేను. కానీ ఇఫ్ దీస్ హ్యాపెన్ మోర్ రెగ్యులర్గా మీకు అవుతా ఉంటే వాచ్ అవుట్. అండ్ నేను ఇంకా సిమ్టమ్స్ ఎలా మేనిఫెస్ట్ అవుతాయో డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను. సో వాట్ ఈస్ ADHD ఆర్ ADD? ఇది మెదడు ఆధారిత సమస్య. లైక్ ఇట్స్ అ న్యూరో డెవలప్మెంటల్ కండిషన్. దృష్టి నియంత్రణ అంటే అటెన్షన్ రెగ్యులేట్ చేసే కష్టాలు లేకపోతే అధిక చురుకుదనం ఆర్ ఆతృత హైపర్ యాక్టివిటీ ఇంపల్సివిటీ అంటారు. ఇలాంటి రిలేటెడ్ కన్సర్న్స్ ఉంటాయి ADHD. Excuse me, Bhanu. We have 3-4 psychologists, renowned psychologists here. Okay,
Thank you. Welcome Praveen Kalapala. I also welcome Sunita Juva. వీళ్ళందరూ మనకి ఇక్కడ క్లాసులు ఇచ్చిన వాళ్ళే. That's great. Thank you for Welcome you all. Welcome you all. Okay, go ahead, Bhanu Okay. Priya. Thank you. Dr. Rao garu ఇంకా వచ్చినా సరే let them come in. Okay. No more we are disturbances. interrupting. Thank you. Flow తగ్గుతుంది. Yeah. So Okay, go ahead. అండర్స్టాండింగ్ లో కూడా కొంచెం ఆగుద్ది అందుకని. సో Okay. yeah, thank you. So చాలా వరకు ADHD ఉన్నప్పుడు పీపుల్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ విల్ పవర్ ఇష్యూ, లేకపోతే వాళ్ళు లేజీ అనో అనుకుంటారు. కానీ ఇది లేజీనెస్ విల్ పవర్ లోపమో కాదు. దిస్ ఈజ్ అ న్యూరో డెవలప్మెంటల్ కండిషన్. సర్టన్ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ సమస్యలు ఉండటం వల్ల దేర్ ఆర్ సిమ్టమ్స్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ కామన్ ఈ ADHD అనే ఈ ఇష్యూ ఎంత కామన్, 2020లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరౌండ్ 6% or around 6.7% people showed symptomatic ADHD. That is about 36 crore people. What we also notice is Mahilalu, like women and Ammayalu, they are underdiagnosed. When ADHD chinnappudu, for every boy that is diagnosed with ADHD, for every girl that is diagnosed with ADHD, there are 3 boys that are diagnosed with ADHD. ప్రతి ఒక్కరికి ముగ్గురు అమ్మాయిల్ని ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి ముగ్గురు అబ్బాయిలను డయాగ్నోస్ చేస్తారు. కానీ పెద్దయినాక ఆ రేషియో 1:1 అవుద్ది. వాట్ దట్ టెల్స్ యూ ఇస్ దట్ అమ్మాయిల్లో గుర్తించడం కొంచెం కష్టం, అండ్ విమెన్ consistently are underdiagnosed with ADHD. In terms of ADHD symptoms, ఇవి ఎప్పుడు మొదలవుతాయి? When do ADHD symptoms set in? Mean age is 3 to 5 years old. ఎవరైనా 3 to 5 years old ఉన్నప్పుడు you can see that the condition is setting in, and it can range anywhere from infancy, చిన్నప్పటి నుంచి up to 12 years old. You can see that the onset happens between them. Chala cases lo by 7 years old symptoms కనిపిస్తాయి. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వాళ్ళకి ADHD సెట్ అయినా సరే, సిమ్టమ్స్ కనిపించినా సరే పనితీరులో ప్రభావం ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు. That can take time. It can take up to a few years also. ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు చేసే పనులు, చేయాల్సిన పనులు చాలా కొంచెం రిలేటెడ్లీ ఈజీగా ఉంటాయి. సో ADHD ఉన్నా సరే వాటి ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు. సో దానివల్ల డయాగ్నోసిస్ కూడా లేట్ అవ్వచ్చు. So coming to what are the symptoms? What are the symptoms of ADHD? And what are the difficulties people usually have? And how is it related to? Elanti difficulties untai. We call it executive functioning difficulties, frontal part of the brain related difficulties untai. We'll talk more about some parts of the brain tarvata. Kani prastanki symptoms gurinchi maatladukundam, ADHD symptoms. సో నేను ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షనింగ్ డిఫికల్టీస్ అన్నాను కదా, అంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ చేసే పనులు కొంచెం కష్టంగా ఉంటాయని. ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి? You can unmute and talk, or you can put it in the chat. Thinking, reasoning, logic, decision making, ఇవన్నీ ఉంటాయి. Okay, yeah. Decision making, motivation related as well, and regulation chese ability, avanni kuda like front part related. Reasoning, organization, all high level cognitive related stuff are all as front part of the brain. So we will divide some of the symptoms into behavior regulation difficulties
ఎమోషనల్ రెగ్యులేషన్ అండ్ కాగ్నిటివ్ రెగ్యులేషన్. సో నేను బిహేవియర్ రెగ్యులేషన్ డిఫికల్టీస్ ఎలా ఉంటాయో ఫస్ట్ చెప్తాను, తర్వాత ఎమోషన్ రెగ్యులేషన్ ఎలా డిఫికల్టీస్ ADHDలో ఎలా షో అవుతాయి, అండ్ కాగ్నిటివ్ రిలేటెడ్ డిఫికల్టీస్, అండ్ దెన్ సమ్ అదర్ సిమ్టమ్స్ దట్ రీసెర్చ్ టాక్స్ అబౌట్. సో బిహేవియర్ డిఫికల్టీస్, బిహేవియర్ డిఫికల్టీస్ ఎలా ఉంటాయంటే లైక్ నేను మెన్షన్ చేశాను కదా, చిన్నప్పుడే యూ విల్ సీ సమ్ ఆఫ్ దీస్ బిహేవియర్స్. సో ఇన్హిబిషన్ డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి, అంటే స్టాపింగ్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ దేర్ ఇంపల్సెస్. అది ఎలా మేనిఫెస్ట్ అవుద్దంటే వాళ్ళ వెంటనే సమాధానాలు చెప్పటం, క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా కూడా వెయిట్ చేయరు. వాళ్ళ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ ఓకే, వన్ పర్సన్ మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకో పర్సన్ మాట్లాడతారంటే వాళ్ళకి డిఫికల్టీ ఉంటుంది వాళ్ళ టర్న్ వెయిట్ చేయడానికి. దే కాంట్ వెయిట్, దే నీడ్ టు టాక్. వాళ్ళకి ఏదనిపిస్తే అది వెంటనే మాట్లాడేయాలి. కొన్నిసార్లు యూ ఆల్సో సీ ఇంపల్సివ్ డెసిషన్ మేకింగ్, అంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడం, లేకపోతే జాబ్స్ త్వరగా మారడం. సో ఇంపల్సివ్గా డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు. There is also risk-taking behaviors that are involved because inhibition, impulses ni control చేసుకునే డిఫికల్టీ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ రిస్క్ కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా చేయటం ఆర్ అన్సేఫ్ యాక్టివిటీస్ రిలేటెడ్ స్టఫ్. సో ఇన్హిబిషన్ డిఫికల్టీస్ ఇలా షో అవుతాయి. అండ్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మొదలయ్యాక మాట్లాడలేరు అనమాట. లైక్ మాట్లాడటం మొదలెట్టాక దే కాంట్ స్టాప్ టాకింగ్, సో దే కంటిన్యూ టాకింగ్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇన్హిబిషన్ రిలేటెడ్ డిఫికల్టీస్ ఇన్ ADHD. What are some others? So self-monitoring is another behavior-related, regulation-related difficulty. వాళ్ళకి ఎదుటి వాళ్ళ మీద వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ ఏంటో వాళ్ళకి మానిటర్ చేసుకునే ఎబిలిటీ తగ్గుద్ది. సో కొన్నిసార్లు దే డోంట్ రియలైజ్ దట్ దే ఆర్ డామినేటింగ్ కాన్వర్జేషన్స్. అంటే ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, వేరే వాళ్ళు మాట్లాడిన వాళ్ళకి బోర్ అయినా లేకపోతే వినలేకపోతున్నా వాళ్ళకి అర్థం కాదు, ఆ సోషల్ క్యూ మిస్ అవుతుంది. అండ్ కొన్నిసార్లు దే ఓవర్ ఆర్ అండర్ ఎస్టిమేట్ దేర్ ఓన్ పర్ఫార్మెన్స్, difficulty recognizing when emotions escalate. సో సెల్ఫ్ మానిటరింగ్ ఎబిలిటీ కొంచెం తగ్గుద్ది. Coming to cognitive regulation difficulties. So behavior difficulties will show up like that. Cognitive difficulties ఎలా ఉంటాయి అంటే one of the first things is initiation. అంటే ఇప్పుడు మీరేమన్నా నార్మల్ ADHD ADD లేని వాళ్ళు ఏదన్నా పని చేయాలనుకుంటే స్టార్ట్ చేయటం వాళ్ళకి ఈజీ, కానీ ADHD ADD ఉన్న వాళ్ళకి ఏదన్నా పని స్టార్ట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అవుద్ది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ పీపుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ వేర్ ఎవరైనా ఏదైనా బయటికి వెళ్ళాలంటే రెడీ అవ్వాలి అనుకోండి, సో దే ఆర్ లైక్ రెడీ అవ్వాలి, రెడీ అవ్వు and you have to be behind them. And so there's like procrastination, they're like I'll get ready, so it's really hard for them to get up and do the task compared to people without ADHD. Sometimes they also have trouble prioritizing, వాళ్ళకి ఎక్కడ మొదలెట్టాలో తెలీదు, so everything feels overwhelming also. That is related to emotion regulation, కానీ we'll get to that. But initiation is a big piece that people think that ఎందుకు చేయట్లేదు, హోంవర్క్ ఉన్నా సరే ఆర్ వర్క్ చేయాలనుకున్నా సరే ఎందుకు మొదలెట్టట్లేదు. So you wait until the last minute to start the work. Any issues related to that are initiation related difficulties. Working memory is the other piece that is a cognitive regulation difficulty, where people, they have a hard time, ADHD ఉన్న వాళ్ళకి holding or using information in mind is difficult. So multi-step instructions ఇచ్చారనుకోండి, like for example go straight, take a left, ఆ తర్వాత ఇంకా స్ట్రైట్గా వెళ్ళి రౌండ్ అబౌట్ దగ్గర మళ్ళీ రైట్. సో అలా మల్టిపుల్ స్టెప్స్లో మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే ఫాలో అవటం కొంచెం కష్టం అవుద్ది. అండ్ డెడ్ లైన్స్ కానీ అపాయింట్మెంట్స్ కానీ మర్చిపోవటం, లేకపోతే ఒక పని చేసిన తర్వాత ఇంకో పని ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. సో దట్ ఈస్ అనదర్ వే ఇన్ విచ్ కాగ్నిటివ్ డిఫికల్టీ కెన్ అపియర్ ఇన్ ADHD.
Another big piece is planning and organizing related cognitive difficulty. So when you think about ADHD brain, వాళ్ళకి టైం ఎస్టిమేట్ చేయటం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఏ పని ఎంత టైం పడుతుందో వాళ్ళకి ఎస్టిమేట్ చేయటం కష్టం. సో దే విల్ బీ లైక్ ఓకే నేను 10 నిమిషాల్లో రెడీ అవుతాను అని, బట్ యూ విల్ కన్సిస్టెంట్లీ సీ దట్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ లేట్ అండ్ యూ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ పర్సన్ టు బీ డన్. ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆల్వేస్ టెల్ యూ ఓకే నేను 10ంటికి వస్తానని, ఎప్పుడు 10ంటికి రావటం కష్టం, ఎందుకంటే వాళ్ళు టైం ఎస్టిమేట్ చేయటం వాళ్ళకి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సో దే అండర్ ఎస్టిమేట్ ఒక పని ఎంతసేపు ఉంటుందో. ఒక 10 నిమిషాల్లో నేను రీచ్ అవుతాను అనుకుంటారు, కానీ అది 20 నిమిషాలు పడుతుంది ఆర్ 1 అవర్. సో time management is poor because they don't understand the time sense కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ADHD ADD ఉన్న వాళ్ళకి. అండ్ ట్రబుల్ ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవటం కూడా, సో దట్ ఓవర్లాప్స్ విత్ ఇనిషియేషన్, ఇందాక మాట్లాడాం కదా దానికి. Some other ways, cognitive difficulties related to ADHD is task monitoring. Ante careless ga mistakes cheyadam, overlooking details on assignments or work. It's not because they are not capable. Capacity lekapotam valla kaadu, kani attention regulate cheyalekapotam valla and frontal part of the brain issues undatam valla careless ga mistakes chestaru. The other big thing is organization of materials. So ఎప్పుడైనా మెస్సీ క్లాజెట్, అదే మెస్సీ కిచెన్ మెస్సీగా ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంట్లో బట్టలన్నీ ఒక్కసారి రెడీ అవటం మొదలెడితే బట్టలన్నీ బెడ్ మీద ఉండాల్సిందే. సో ఆర్గనైజేషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ADHDలో. Sometimes people, how this can show up is once they go to cook, ఒకవేళ కిచెన్కి వెళ్ళారంటే కుక్ చేయటానికి, బయటికి వచ్చేసరికి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ అ మెస్. అండ్ కొన్నిసార్లు ఒకవేళ హెల్ప్ తీసుకుని, లెట్స్ సే యూ గాట్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ, ఇంట్లో ఉన్న పని వాళ్ళతో కానీ ఏదో ఒక హెల్ప్ తీసుకుని క్లాజెట్లో బట్టలన్నీ మడత పెట్టుకున్నారు. 1 week 2 weeks తర్వాత ఇట్ ఈస్ అ మెస్ అగైన్. సో you will see that organization related issues also come up with people with ADHD ADD. They're also frequently losing items. So if you know of children who frequently lost items when they are kids, right? Like పెద్దయినా కొంచెం తగ్గుద్ది, కానీ పెద్దయినా కూడా మేనేజ్ చేసుకోకపోతే these issues can continue to happen. So those are cognitive related difficulties for people with ADHD. Coming to emotion regulation difficulties, this is a very important piece andi ADHD ADD lo. Emotion regulation difficulties, one of the biggest piece is they get bored easily. ఒకవేళ ఏమన్నా పని చేస్తుంటే మొదలెట్టేటప్పుడు ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది, కానీ ఒక 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు చేసినాక బోర్డమ్ వచ్చేస్తుంది. సో వెంటనే దే డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఎనీమోర్, ఆ పని ఇంకా చేయాలనిపించదు. సో దే స్విచ్ టు అ డిఫరెంట్ టాస్క్, and that also they get bored and then they switch to a different task. So feeling bored very easily is an emotion regulation related difficulty, especially with people with ADHD ADD. Anger and mood swings are more common. ఒకసారి బాధ కానీ అప్సెట్ కానీ వచ్చినాక కామ్ అవటానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది ADHD ADD ఉన్న వాళ్ళకి. అండ్ low frustration tolerance is another piece with emotion regulation difficulties. Any questions? ఏమన్నా questions ఉన్నాయా ఆ 3 related aspects లో? క్వశ్చన్స్ జనరల్ గా చివరికి అడుగుతారు మన వాళ్ళు, ఇప్పుడే అడిగేయమంటారా? అంటే ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే క్లారిఫై చేద్దాం. అదే అడగండి ఎవరైనా. ఏమో మా అందరికీ ఉందేమో అనిపిస్తుంది వెండి చూస్తుంటే. సో దెన్ అయితే నెక్స్ట్ నేను చెప్పేది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అవుద్ది. అయితే ఇప్పుడు లింబిక్ సిస్టమ్ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఏమైనా ఉంటుందా?
లింబిక్ బ్రెయిన్, ఎమోషనల్ బ్రెయిన్, Potentially. హైపర్ యాక్టివిటీ ఉంటుందంటారా? Avunu, yeah. So it is a combination of not being able to regulate like cognitively and emotionally. So there is more activity in the occipital lobe and less activity, functional imaging చేసినప్పుడు the occipital part of the brain did indicate more activity actually. So sensory related experience కొంచెం అంటే people may feel more strongly and in terms of sensory input gani as compared to others without ADHD. Yeah. So I think okay, a few more symptoms and then I'll talk about the piece I was mentioning, Dr. Rao. Okay. So another symptom that comes up with ADHD is there is a preference for immediate reward. Ante ఏదన్నా ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి రివార్డ్ రావాలి అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ two kids ఉన్నారు. ఫస్ట్ కిడ్ కి యూ సే ఐ హ్యావ్ 2 chocolates. నేను నీకు 2 chocolates ఇప్పుడు ఇస్తాను, కానీ ఇఫ్ యూ వెయిట్ ఫర్ 1 hour ఐ విల్ గివ్ 4 chocolates. So you say the same thing to both kids. But the first kid says, I don't want to wait. I only want 2 chocolates. I'm happy with it because I really want to eat it now. I want that chocolate now. The second kid says, oh, if I wait, I can eat 4 chocolates. So our rational alochana is your front brain. The more emotional brain is like, oh, if I eat this chocolate, it is so good. So ADHD unnavallu is like the first kid, where their emotional activity is comes first, whereas the frontal brain part of the part comes later. And children lo inka you can notice over time when brain development happens, adults lo those వెయిట్ చేసి 4 చాక్లెట్స్ తీసుకునే అబిలిటీ పెరుగుద్ది, కానీ చిన్నప్పుడు వెన్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గ్రాటిఫికేషన్, నాకు ఇమీడియట్గా రివార్డ్ కావాలని ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎక్కువ చూస్తారనమాట. This is another symptom that you notice with ADHD is something called rejection sensitivity. What this is research talks about it like there is about ADHD symptoms predict rejection sensitivity. About 50% of rejection sensitivity variance ADHD predict chestadi, ADHD unna valla symptoms. So what this is ఎవరైనా if they are talking to you or if let's say your friend did not respond to you, you think that oh వాళ్ళు మీతో మాట్లాడొద్దు అనుకుంటున్నారు అని. సో అలాంటి రిజెక్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు ఏడిడి ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ సెన్సిటివిటీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఎమోషనల్గా దే ఫీల్ మోర్ రిజెక్టెడ్, దే ఫీల్ మోర్ ఎమోషనల్. అండ్ it can also, given that it can also be hard for them to calm down, it can feel very overwhelming when people experience or feel like they are experiencing rejection. So, okay, ivanni symptoms unna vallandarki ADHD diagnosis istara ante ivaru. Endukante there is a reason. What people look for, ఎవరో అన్మ్యూట్ చేశారండి, కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అందరూ. కెన్ యూ చెక్ ఇఫ్ యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ టాకింగ్? థ్యాంక్ యూ. So yeah, what we call is functional impairment. అంటే వాళ్ళ కెపాసిటీకి తగిన, సో ADHDలో ఏమవుద్దంటే వాళ్ళ సామర్థ్యం ఎంత ఉన్నా సరే వాళ్ళు resultant outcome is not proportional. So the children or at work also, let's say you have the ability to do 90% on any job, కానీ ADHD ఉన్న వాళ్ళు కొన్ని చేయలేకపోతారు 90%, 60%, 50% because of
ఇందాక మాట్లాడిన డిఫికల్టీస్ వల్ల. కానీ చిన్నప్పటి నుంచి ఒకవేళ పేరెంట్స్ సపోర్ట్‌తో గానీ, లేకపోతే పెద్దయినాక డిఫరెంట్ వేస్‌లో పీపుల్ స్ట్రాటజీస్ ఇవన్నీ సింప్టమ్స్ మేనేజ్ చేసుకోవడానికి దే కమ్ అప్ విత్ స్ట్రాటజీస్. సో, ఆ స్ట్రాటజీస్ కెన్ వర్క్ రియల్లీ వెల్ ఫర్ పీపుల్. సో, యూ విల్ సీ దట్ సింప్టమ్స్ ఉన్నా సరే బికాస్ దే ఆర్ మేనేజ్డ్ వెల్ అండ్ దే డోంట్ రిజల్ట్ ఇన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ లైఫ్. They are not going to be diagnosed at that point with ADHD. So those are the symptoms. So ippudaka we talked about the symptoms. So ADD undadam valla what kind of impact that mana relationships paina elanti impact untadi. సో లైక్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, వాళ్ళకి వినడం కష్టం. సో ఎక్కువ మాట్లాడటం, ఇంపల్స్ కంట్రోల్ ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో ఒక గ్రూప్స్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా అనిపించవచ్చు అంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు, ఎప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడేదే మేము వినాలి, లైక్ ఫ్రెండ్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ పార్ట్నర్స్ కానీ ఇలా అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆతృత, లైక్ జంపింగ్, ఇంపల్సివిటీ ఆర్ హైపర్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది కదా, సో మధ్యలో ఆపేయటం, లైక్ దే రియలీ వాంట్ టు టాక్, నువ్వు చెప్పేది వినకపోవటం. సో లైక్ మాటలు కొన్నిసార్లు యూ కెన్ ఫీల్ బ్యాడ్ ఇన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ విత్ అ పర్సన్ విత్ ADHD, ADD. Like they may forget also things, right? Like maybe someone forgot that it's your anniversary, right? Or it's a birthday. So or maybe there edo event undi, lekapothe poddinne like someone asked for, okay, koncham please bring these milk or groceries, and they forget by the time they come in the evening. It's like enta cheppina sare ela miss avtaru ani koncham upsetness, nirasa వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ADHDలో there is also that piece where ఎమోషన్స్ చాలా ఇంటెన్స్గా ఉంటాయి. సో కోపమైనా, బాధ అయినా, ఎమోషన్స్ ఇంటెన్స్గా ఉన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళకు కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎలా మేనేజ్ చేయాలో, మీకు ఎలా మేనేజ్ చేయాలో తెలియనప్పుడు, వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ చేయాలో తెలియనప్పుడు దే కెన్ ఆల్సో ఫీల్ ఓవర్వెల్మ్డ్. ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వర్క్ డివిజన్, ఇది ఇండియాలో కొంచెం ఎలాగూ వర్క్ డివిజన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మేల్స్కి ఫీమేల్స్కి మధ్య. బట్ ఇన్ కేసెస్ వేర్ లెట్స్ సే నార్మల్గా హెల్ప్ చేసే అబిలిటీ కూడా తగ్గుద్ది వెన్ one person has ADHD, ADD, because like focus is hard, attention is hard, finishing tasks are hard. So one person in the family can take more work than the other. ఇప్పుడు యువర్ రిలేషన్షిప్స్ కానీ ఫ్రెండ్షిప్స్ కానీ ఎప్పుడు స్నేహితులు లైక్ యూ గో లేట్ ఆర్ యువర్ మెసేజెస్ మిస్ అవటం, రిప్లై ఇవ్వటం కన్సిస్టెంట్గా లేనప్పుడు లైక్ యూ కెన్ లూజ్ ఫ్రెండ్షిప్స్ ఆల్సో. ఇలా అని అన్నీ ADHD, ADD ఉన్న వాళ్ళు అన్నీ బలహీనతలే, బలాలు ఏమీ లేవని చెప్పలేము. లైక్ ADHD, ADD ఉన్న వాళ్ళకి చాలా స్ట్రెంగ్త్స్ కూడా ఉంటాయి. వాళ్ళు దే కెన్ డ్రీమ్ బిగ్, వాళ్ళ క్రియేటివిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫన్ అండ్ energy also they are on high, and that if managed properly can be really used well. Another big impact with people who have ADHD is on their self-worth. వాళ్ళని వాళ్ళు ఎలా ఆలోచించుకుంటారు. Lot of time, because they are capable, దే నో దే ఆర్ కేపబుల్, వాళ్ళకి ఆ అబిలిటీ ఉందని వాళ్ళకి తెలుసు. ఎందుకంటే కరెక్ట్గా ఫోకస్ చేస్తే ఏ ప్రాజెక్ట్ మీదైనా వాళ్ళు ఒకవేళ 80% IQ ఉంది, 90% IQ ఉందంటే దే కెన్ గెట్ ఇట్. కానీ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు ఫోకస్, బికాజ్ దెర్ ఆర్ రెగ్యులేషన్, ఎమోషనల్, కాగ్నిటివ్, బిహేవియర్ రెగ్యులేషన్ రిలేటెడ్ డిఫికల్టీస్, దే ఓవర్ టైమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మేనేజ్ చేసుకునే స్ట్రాటజీస్ లేకపోవటం, వాళ్ళకి ADHD, ADD ఉందని తెలియకపోవటం వల్ల నేను ఏది సరిగ్గా చేయలేను అని అనుకునే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దే ఫీల్ గిల్టీ, దే ఫీల్ అషేమ్డ్,
ఎమోషన్స్ ఇంటెన్స్గా ఫీల్ అవుద్ది, లాట్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్. నేను ఎప్పుడు లైక్, అండ్ దే కెన్ ఆల్సో హియర్ ఫ్రమ్ పీపుల్ అరౌండ్ దెమ్. అంటే ఇంత లేజీగా ఉన్నారా, ఎప్పుడు లేజీగా ఎందుకుంటావు, ఏ పని ఎందుకు మొదలెట్టావు, మొదలెట్టిన పని ఎందుకు కంప్లీట్ చేయవు. సో చాలా వరకు దే ఫీల్ ఇట్ ఈస్ బికాజ్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ దెమ్ అండ్ దే కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ రైట్. అండ్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నలైజేషన్ అనమాట. And they feel like their locus of control is also external. అంటే ఏదైనా పని చేస్తే that's because something else was good, not because they are good. Because over time they feel disappointed in themselves and not being able to do the things they need to do. సో ఆ ఫీలింగ్ ఆఫ్ నాట్ గుడ్ ఇనఫ్, నేను ఏది కరెక్ట్గా చేయలేను, నేను దేనికి సరిపోను అని దే మే ఫీల్ ఓవర్ టైమ్ ఇఫ్ ద సిమ్టమ్స్ ఆర్ నాట్ మేనేజ్డ్ ప్రాపర్లీ. What does research say about risk factors for ADHD? So ADHD ఎవరికి వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది, లైక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ADHDకి? There are different risk factors identified in existing research. The single biggest risk factor ఏంటంటే పేరెంటల్ ADHD. అంటే ఒకవేళ పేరెంట్స్కి, ఎవరో ఒక పేరెంట్కి గనక ADHD ఉంటే అది చిల్డ్రన్కి వచ్చే అవకాశం 8 times ఎక్కువ ఉంటుంది. Smoking also increases, particularly maternal smoking. When mom is pregnant, smoking cheste risk factor that is also identified as a risk factor for ADHD, that increases the odds of ADHD by 2.5 times. Maternal drinking is another piece. Premature development, premature delivery aina sare, all of these can impact brain development. So all of these are considered risk factors for ADHD. Another biggest issue after considering biological factors is also psychosocial issues and socio-economic status. అంటే పెరిగే విధానం, ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎలా ఉంది, అండ్ వాళ్ళు పెరిగేటప్పుడు what kind of money is available, all of these can contribute to development of ADHD as one grows up. And low birth weight is also identified as another risk factor. So let's talk about ADHD and the brain. So idanta, why does this happen? Why do these symptoms show up? Why do people with ADHD have certain kinds of difficulties? Is it అది జస్ట్ వాళ్ళ మైండ్లో ఉందా, లేకపోతే స్ట్రక్చరల్గా? ఇప్పుడు మనం డయాబెటీస్ గురించి మాట్లాడతాం కదా, ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉందంటే అది మనం మైండ్లోనే ఉంది, మీరు మైండ్ చక్కగా అనుకుంటే మీరు తగ్గుద్ది అని అనలేం కదా. లైక్ వెన్ సమ్మన్ నీడ్స్ ఇన్సులిన్ షాట్స్, దే నీడ్ టు గెట్ ఇట్ బికాస్ దెర్ ఈస్ అ ఫిజికల్ బయాలజికల్ ప్రాసెస్ హ్యాపెనింగ్ వేర్ దే కెనాట్ generate the needed chemical. So I don't know if I accurate ga cheppana leda telidu, but you get the point. So there is also, like I mentioned, it's a neurodevelopmental disorder. So ADHD brain is different or looks different. Research says that structural ganu, functional ganu, ADHD brain is different from a non-ADHD ADD brain. So we all koncham indaka nenu cheppanu. So there was research related to ADHD sample. Well, what they noticed is there is a certain part of the brain here that's called caudate nucleus. What they notice is people with ADHD ki, that one is smaller, and or there are differences between the right brain and left brain in that particular piece. And this one is related to memory and reward processing. So నేను అన్నాను కదా, ADHD ఉన్న వాళ్ళకి they want immediate rewards ani, like it, so, and working memory issues, and so that's one part of the brain that's related to that.
cortical thinning also is another piece of the brain. Structural ga they noticed that the structures in is thinner, ante koncham thin ga undi compared to people without ADHD ADD. Functional ga kuda there are brain differences according to research. So they have frontal brain అని చెప్పాను కదా, prefrontal cortex. So our brain functioning is less compared to the occipital or the limbic system. And research also found that there are some neurotransmitter related differences, especially dopamine and norepinephrine. So it's వాళ్ళ జస్ట్ మైండ్లో వాళ్ళు ఫోకస్ చేయలేకపోవటం ఈజ్ నాట్ లైక్ ఓ కొంచెం గట్టిగా చదివితే వచ్చేసే ఇది కాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్ట్రక్చరల్గా ఫంక్షనల్గా ప్లస్ బ్రెయిన్ కెమికల్స్ తక్కువ ఉంటాయి compared to people who are who are normal functioning kaadu. This is a kind of neurodivergence. So compared to people who are not diagnosed with ADHD ADD. So that's about the brain related differences. So let's talk about dopamine, because idi koncham it is helpful to understand dopamine chemical, how it feels to have dopamine. Like ఒకవేళ మీకు డోపమీన్ ఫ్లష్ వచ్చింది అనుకోండి, లైక్ డోపమీన్ సడన్గా మీ బాడీలో రిలీజ్ అయితే మీకు ఎలా ఫీల్ అవుద్ది. సో ఇట్స్ గుడ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్, so that when you are trying to manage ADHD or when you are wanting to help someone manage ADHD, you can have dopamine boosting activities. డోపమీన్ ఎక్కువ జనరేట్ అయ్యే యాక్టివిటీస్ ఉండటం అనమాట. So when you have dopamine, how does it feel? So let me put it out there actually. Anyone, dopamine release అయితే మీ బ్రెయిన్లో బాడీలో, how would it feel? హ్యాపీగా ఉంటుంది. Happy? Yes. It feels happy. ఎక్సైటెడ్. So, excited? Yeah. So these are some Active. images. Active. Yes. Active. యాక్టివ్. Feeling active. So these are some images of how dopamine release aite, how you feel. That feeling of yay or yes. Like మోర్ కాన్ఫిడెన్స్. more confidence, or I did it. So alanti feeling ochinappudu it's like it's a release of dopamine. These are other aspects, right? You really craving జిలేబీ బాగా తినాలనిపించింది, ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి చేతిలో జిలేబీ పెట్టారు, like yes. Or cricket match చూస్తూ someone scored a 6 and India won the match, right? So there is a sense of excitement, there's a sense of accomplishment that when you dopamine chemical మీ బ్రెయిన్లో రిలీజ్ అయినప్పుడు you feel it. కానీ ADHD ADD ఉన్న వాళ్ళకి రీసెర్చ్ సేస్ దట్ ఆ కెమికల్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. And the thing that helps you feel excited, the thing that helps in activation and being active is low for people with ADHD ADD. So the other important piece about ADHD ఏంటంటే, when it goes undiagnosed for a long time, or sometimes there is a possibility that some of the like ADHD ఉన్న వాళ్ళకి co-occurring conditions అంటారు. అంటే వాళ్ళకి ADHD ADDతో పాటు వేరే ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, లేకపోతే మేనేజ్ చేసుకోలేకపోవటం వల్ల సబ్స్టెన్స్ యూజ్, అంటే ఏదన్నా బాగా అడిక్షన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ రావటం, బికాజ్ వాళ్ళకి రివార్డ్ వెంటనే కావాలని అన్నా కదా. సో దే నీడ్ ఇమీడియట్ రివార్డ్, దే నీడ్ more dopamine because they are low on dopamine. So they are addicted to things like substances or alcohol avaniyandi, drugs avaniyandi, lekapothe gambling avaniyandi. Any of these addictions, potentially can be co-occurring with ADHD when they are not managed properly.
Oppositional defiant disorder is another one, which is that's like there's a lot of being very oppositional. Ante edi cheppina vinakapotam, like there's a lot of behaviors that go with that. And 60% of the people who are diagnosed with ADHD are also diagnosed with oppositional defiant. You will also see that 1/3 people, ante 33% ADHD ఉన్న వాళ్ళు also meet criteria for anxiety disorders. And ఇది not just because sometimes also with depression ఏమవుతుందంటే brain related difficulties that are common in depression can also be common in ADHD. So there's a lot of research around ADHD co-occurring with other disorders. So can you manage ADHD symptoms? So I told a lot of like what are the symptoms, impact enti, brain related differences. ఏమనుకుంటున్నారు ADHD ఉన్న వాళ్ళు can they live happy fulfilling lives? Our symptoms, do you think they can manage? Yes. Yes. ADD is a very manageable symptom, like manageable problem. So we'll talk a little bit about how it can be managed. First piece of ADHD, first piece ఏంటంటే understanding that you have ADHD, ADD, how these symptoms come up, and then accepting. So much of the time చాలా మందికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అయ్యో నేను ఎప్పుడు ఎందుకు ఏమి చేయలేకపోతున్నాను, నాకు ఫోకస్ ఎందుకు రావట్లేదు, పని చేసింది ఎందుకు కంప్లీట్ చేయట్లేదు. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలియక నాలోనే ఏదో లోపం ఉంది అని అనుకుంటారు. సో ఒక్కసారి అర్థమైతే ఏంటిది ఎలా ఫంక్షన్ అవుద్ది అని అండ్ ఎక్సెప్ట్ చేస్తే లైక్ ఫర్ ఓకే నాకు ఇది ఉంది, ఇలా సిమ్టమ్స్ మేనిఫెస్ట్ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ however my brain works and the environmental situation in which I grew up. Kani it is not because I can't do it. Idi nenu cheyalekapotam, nenu lazy ga undadam valla kaadu. There are ways in which I can manage it. So acceptance and understanding comes first with ADHD. Once you accept and understand how it is impacting you, you can move on to doing management strategies. So we'll talk about behavioral, emotional, and different kinds of support. I'll quickly talk about what behavioral support it is. So, okay, someone has ADHD and you know, వాళ్ళకి వర్కింగ్ మెమరీ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ టెల్ దెమ్ సంథింగ్, పొద్దున్న ఏమన్నా చెప్పారనుకోండి సాయంత్రం చేయమని, ఇట్స్ మోర్ లైక్లీ దట్ దే విల్ ఫర్గెట్ ఇట్. సో ఆ బిహేవియర్ ఎప్పుడైతే మీరు వాళ్ళు చేయాలని మీరు అనుకుంటున్నారో దానికి దగ్గర టైంలో వాళ్ళని అడగటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ సమ్వన్ టు పికప్ మిల్క్ వెన్ దే ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్, వాళ్ళకి పొద్దున్నే చెప్పి సాయంత్రం మర్చిపోయారు అనటం కాదు. వాళ్ళు వర్క్ నుంచి బయలుదేరే టైం మీకు తెలిసినప్పుడు హెల్పింగ్ దెమ్, టెల్ దెమ్. ఆర్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్, ఇఫ్ యూ నో దట్ యూ విల్ ఫర్గెట్ ఇట్ ఇఫ్ సమ్వన్ టెల్స్ యూ సంథింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్, come to it, you set a reminder on the phone. Like you know when you will leave work, set a reminder saying, pick up milk. So there are ways in which the forgetfulness and the aspect of forgetfulness can be managed by setting reminders, or as a partner or someone in the family supporting, asking them to do those things closer to the time they have to do the things. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ పని చేయాలో అప్పుడు అడగటం, నాట్ 10 గంటలు 12 గంటల ముందు. Sometimes organization related difficulties can be helped with clear storages. Like ఈ పిక్చర్లో చూస్తున్నారు కదా, లైక్ ఎక్కడ ఏది ఉందో తెలీదు. నేను అన్నా కదా కిచెన్లోకి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేసరికి కౌంటర్ అన్నీ ఫుల్గా ఉంటాయని. ఇట్స్ బికాజ్ it's hard to know where what is, so you're opening everything. But let's say మీరు స్టోరేజ్ ఇలా చేశారనుకోండి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ సీ ఎందులో ఏది ఉందని. సో ఆర్గనైజేషన్ కొంచెం
ట్రాన్స్పరెంట్ బాక్సెస్లో చేసినప్పుడు ఇట్ హెల్ప్స్ ఫర్ యూ టు సీ ఇట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే people with ADHD, what happens is they forget things in some ways, right? So there's a lot of things that go bad. సో మీకు ఉన్నాయని తెలీదు, అవుట్ ఆఫ్ సైట్ అవుట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటారు. మీ ముందు కనిపించకపోతే మీకు ఉందో లేదో ఐడియా ఉండదు. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు యూ విల్ సీ ఆల్ ది థింగ్స్ దట్ ఈస్ దేర్, సో యూ విల్ నో వాట్ టు యూజ్, వాట్ నాట్ టు యూజ్, అండ్ దిస్ కెన్ హెల్ప్ విత్ మేనేజింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. అండ్ ఆల్సో నేను చెప్పాను కదా, డోపమీన్ కెమికల్ తక్కువ ఉంటుంది ADHD ఉన్న వాళ్ళకి. సో ఇట్ హెల్ప్స్ టు థింక్ అబౌట్ వాట్ మేక్స్ యూ ఫీల్ గుడ్. ఎస్ ఐ డిడ్ ఇట్, ఆర్ యాక్టివేషన్. సో ఆ యాక్టివిటీస్ మీ లైఫ్లో మీకు ఎలాంటి యాక్టివిటీస్, నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాను కానీ మీరు చాట్లో చెప్పండి వాట్ యాక్టివిటీస్ మీకు యూ ఫీల్ గుడ్ అబౌట్. లైక్ ఏది చేస్తే యూ ఫీల్ లైక్ ఓ ఎస్ ఐ డిడ్ ఇట్, లైక్ దట్ సెన్స్ ఆఫ్ అకాంప్లిష్మెంట్ మీకు వస్తుంది అని. సో ఏదైనా పనులు చేసేటప్పుడు ఇట్ హెల్ప్స్ టు, ఏదైనా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ బోరింగ్ పని యూ హ్యావ్ టు డూ, you don't want to do it, it is boring, it helps to say like okay, ఈ బోరింగ్ పని నేను చెయ్యాలి ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్, ఈ వర్క్ పేపర్ ఇప్పుడు నేను ఫినిష్ చేసి నా మేనేజర్కి పంపించాలి, కానీ ఇది నాకు చేయాలని లేదు. సో యూ కెన్ బీ లైక్, కానీ నాకు పావ్ బజీ తినటం చాలా ఇష్టం, వెన్ ఐ ఈట్ పావ్ బజీ ఐ ఫీల్ రియలీ గుడ్. సో ఐ విల్ బీ లైక్ ఓకే, ఇఫ్ ఐ ఫినిష్ దిస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 hour I will go out and eat pav bhaji. So this is just an example, right? So, or you like talking to friends, or you like chocolate, or like or you like to go on a vacation. So small to big things, thinking about what feels rewarding to you, and saying like if I do something boring I will connect it to something that is rewarding for me. That helps you sit and finish one of the things that are boring. The other strategies related to activation, right? Breaking tasks into tiny steps, focus on one step at a time, using immediate rewards, like that's something I talked about. Time blocking is another strategy. Ante 25 minutes work cheyatam, 5-minute breaks, 25 minutes work cheyatam, 5-minute breaks. It's also called Pomodoro. And ఎన్వైరన్మెంటల్ క్యూస్, మేకింగ్ స్టార్టింగ్ ఆబ్వియస్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే యు నో మీకు జిమ్కి వెళ్ళటం కష్టం, సో ఎందుకంటే అది దూరంగా ఉంటుంది, ముందు రోజే లైక్ ఆర్ లైక్ యూ ఫర్గాట్ టు పుట్ ఇన్ పెట్రోల్ ఇన్ ద కార్ ఆర్ గ్యాస్ ఇన్ ద కార్. సో యూఆర్ లైక్, సో మేకింగ్ షూర్ యు ఆర్, సో దెన్ యు ఆర్ లైక్ ఓ నేను ఇప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళాలి కానీ నేను ఇప్పుడు పెట్రోల్ కూడా కొట్టించుకుని వెళ్ళాలి. దెన్ ఇట్ ఈస్ even harder for you to do the thing you need to do. సో మీ ఎన్వైర్న్మెంట్ని మీకు మీరు సపోర్టివ్గా పెట్టుకోవాలి ఏదైనా పని చేయాలనుకుంటే. అండ్ కొన్నిసార్లు ఒక విధంగా స్టార్ట్ చేయటం కష్టం అవుద్ది, సో ఎక్కడైనా స్టార్ట్ చేయండి, లైక్ జస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి. వన్స్ యూ స్టార్ట్ it is easier for people with ADHD to go on. So these are some strategies. I'm noticing the time. So I'll be quick with 1 or 2 strategies and I'll pause in the next 2 minutes. Chala apps kuda unnai time management cheyadaniki, reminders gani, pomodoros gani or another things to manage time. If you are forgetting time, oka timer petkodam, like track how much time you take things. నేను చెప్పాను కదా, లైక్ టైం అవేర్నెస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో మీరు 10 నిమిషాలు అనుకుంటే మీరు ట్రాక్ చేయలేదు అనుకోండి, ఏదైనా పని మీకు ఎంతసేపు పడుతుందో మీకు ఆ నాలెడ్జ్ మీకు తెలియదు, అవేర్నెస్ బిల్డ్ అవ్వదు. సో ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు స్టార్ట్ ట్రాకింగ్. ఓకే నేను 30 minutes చేశాను కానీ నేను అనుకుంది ఏంటి, నేను 10 minutesలో చేసేస్తాను ఈ పని అని. సో స్టార్ట్ ట్రాకింగ్ టైం. These I mentioned. Oh, this is a very helpful strategy andi. If you had someone be like, నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నప్పుడు చేయలేకపోతున్నాను మమ్మీ ఫోన్లో ఉండొచ్చా, లేకపోతే యూ కాల్ యువర్ ఫ్రెండ్, యు ఆర్ లైక్ కెన్ ఐ బీ ఆన్ ద ఫోన్ విత్ యూ, ఆర్ యు ఆర్ లైక్ కెన్ యూ కమ్ హియర్ అండ్ హెల్ప్ మీ, ఆర్ కెన్ ఐ వర్క్ విత్ యూ. సో దీన్ని బాడీ డబ్లింగ్ అంటారండి. రీసెర్చ్ సేస్ దట్ when ADHD people work well with someone else,
లైక్ ఎవరో ఒకరు వాళ్ళతో మాట్లాడక్కర్లేదు, కానీ వాళ్ళ రూమ్లో ఉంటే సంథింగ్ అబౌట్ ద ప్రెజెన్స్ రెగ్యులేట్స్ దేర్ బాడీ అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ద థింగ్స్. వాళ్ళు జస్ట్ ఫర్ ద రీజన్ ఆఫ్ దెమ్ బీయింగ్ రెగ్యులేషన్ హ్యాపెన్స్ అండ్ వాళ్ళ టాస్క్స్ వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతారు. సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ టు థింక్ అబౌట్. Fidget toys are also another strategy you can use. Meditation, breathing exercise are also can really help with emotional regulation. Ivanni telsniye, and there is research talks about all of these being very helpful for managing different symptoms. వెయిటెడ్ బ్లాంకెట్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్ అండి. సెన్సరీ ఫంక్షనింగ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. హెవీగా ఉన్న బ్లాంకెట్ కనుక ఎవరైనా పీపుల్ ఇఫ్ దే పుట్ ఇట్ ఆన్, ఇట్ కెన్ హెల్ప్ రెగ్యులేట్ ద నర్వస్ సిస్టమ్. So that heaviness has a sense of like feels like it regulates someone. So that's a strategy that can help. I'll skip this. Fun to boring tasks దాని గురించి మాట్లాడాను. ఎక్సర్సైజ్ అండ్ మూవ్మెంట్. సో యాక్టివేషన్ కష్టం అని చెప్పాను కదా ADHD ఉన్న వాళ్ళకి, ఎందుకంటే there are certain waves in the brain like theta waves, అది when you are sleeping. So a short burst of physical activity, కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తే బ్రెయిన్ వేవ్స్ థేటా నుంచి బేటాకి మారుతాయి and that increases dopamine. So exercise and movement has a very key role in helping people increase dopamine and manage some of the symptoms as well. Sleep hygiene is another big piece. Sleeping on time, not having screens, because screens has an impact with melatonin production. So it makes it harder for a chemical imbalance already untadi kabatti sarigga podukokapothe it becomes even more harder the next day to do the things. And also there is something called dopamine window. Ante ADHD ADD unna vallaki there's a certain time when dopamine is higher in your, for everyone there is a certain time when dopamine is high. It is usually in the mornings after you wake up. So do the most difficult tasks during that time. Kashtanga unna tasks appudu cheste, then it gets more easier after. Food also plays a key role, minimizing sugar and having more protein in each meal. అంటే షుగర్స్ తక్కువ, ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఏం కాదు, ఏ ప్రోటీన్ అయితే ఎంత అయితే తీసుకోవాలో ఈచ్ మీల్లో తీసుకోవడం. It really helps. Diet is also a big piece in managing ADHD. People also do medication. There is medication to help that dopamine, norepinephrine, like stimulants unnai, Adderall. Konisarlu people also you see taking coffee. It's self-medicating anmata. Coffee is also a stimulant, so it works for people to manage some of the ADHD symptoms and be more focused. And this one, like diagnosis, i.e. professionals ninche, these medications will be prescribed. So and then the biggest piece and the last piece is support. You cannot do this alone. If there are people who are trying to manage ADHD symptoms, find that support. And the support can look anything, right? It can look from family, it can look from partners, it can look from friends to, it can be an app to manage your sleep, it can be a biofeedback watch which tells you how you are sleeping, it can be a maid who helps you clean stuff to keep you more organized. Edaina sare. So support doesn't have to look one way. Finding all the things you can to help you manage it. So these are some resources related to ADHD assessments in Hyderabad ani Vijayawada lo nakem dorkaledu. There's also an online app called Rocket Health, and there are several self-care apps. So if you know of any that can help, if you know of any clinics that do ADHD assessments, please put it in the chat so that everyone else also can have access to it. These are some resources, and I think that's all I have. Thank you all for listening. So we'll have some time for questions. So yeah, this is how you can contact me. If you have more questions, you want to know more. So yeah, and yeah, please feel free to ask any questions if you have them.
థ్యాంక్స్ అమ్మా, చాలా బాగా చెప్పావు. ఒక రకంగా అరటిపండు వచ్చి నోట్లో పెట్టినట్టుగా అందరికీ అర్థమయ్యేట్టు చెప్పావు. I recognize the presence of renowned psychologist Krishna Bharat. ఇంకా చాలా మంది సైకాలజిస్టులు వచ్చారు. జ్యోతి పరుచూరి, హేమా జ్యోతి, మల్లంపాటి ధనలక్ష్మి, నాగభూషణం గారు. ఓకే, క్వశ్చన్స్ అడగండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ప్రవీణ్ కలపాల, పూర్ణ జయశ్రీ, సుబ్బలక్ష్మి గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. డౌట్స్ అడిగితే ఇది ఈ జబ్బు మనకుందేమని అనుకుంటారని భయపడద్దు, అదేం లేదు. గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఎంయూరావు గారు. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. ఏజ్ ప్రకారంగా ఏజ్ ప్రకారంగా ADHD ఉంటుందా, లేకపోతే ఏజ్ తో సంబంధం లేదా? అంటే చిన్నప్పుడే సో ADHD neurodevelopmental, so by 7 years it would have onset by 7 years or up to by 12 years onset of ADHD అయి ఉంటుంది. కానీ సిమ్టమ్స్ కెన్ వేరీ అండ్ ఒకవేళ చిన్నప్పుడే పేరెంట్స్ కొంచెం హెల్ప్ చేశారనుకోండి గుర్తించి, లేకపోతే అప్పుడు వాళ్ళకి మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ కూడా దే విల్ నో ఎర్లీ ఆన్. సో ఫంక్షనింగ్లో అడల్ట్స్ అయినాక ఇంపాక్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఒకసారి ఉంది అంటే స్లైడ్ తీసేయచ్చమ్మా. తీసేసాను. తీసేస్తే ఇంకా నౌ ఇట్స్ ఓకే. అడగండి. భానుప్రియ గారు గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. అడగండి. కృష్ణ భరత్ గారు అడగండి. మేడం మైసెల్ఫ్, నా పేరు కృష్ణ భరత్ మేడం. సైకాలజిస్ట్ అండి. ఇక్కడ మేము హైదరాబాద్ లో ఒక CDC రన్ చేస్తున్నాం మేడం. ఒక 5 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఓకే. అంటే మీరు అక్కడ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ యూ డూ మేడం? అంటే సారీ, నేను లేట్గా జాయిన్ అయ్యాను, కొంచెం మీ ఇంట్రడక్షన్ వెళ్ళలేదు. పర్లేదు. నేను కౌన్సిలింగ్ సైకాలజీలో PhD చేశాను. ఐ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇప్పుడు ఇన్ కౌన్సిలింగ్ సైకాలజీ PhD స్టూడెంట్స్. ఐ ట్రైన్ PhD స్టూడెంట్స్ టు డూ కౌన్సిలింగ్. I also supervise them in building counseling skills. నేను లాస్ట్ ఇయర్ దాకా I also was doing therapy. కానీ 9 years చేశాను నేను. ఇండివిజువల్ గ్రూప్ కపుల్స్ థెరపీ కూడా ADHD గ్రూప్ రన్ చేశాను నేను. చైల్డ్ అండ్ అడల్ట్ మేడం? చైల్డ్ అండ్ అడల్ట్ యాక్చువల్లీ adolescent 18 years up నేను. Like I work adult psychologist. Okay. And what are the strategies? And I want to know, maybe you are from USA, I think. And yes, నేను న్యూ మెక్సికో స్టేట్ యూనివర్సిటీ USA లో వర్క్ చేస్తున్నాను. అవును. ఓకే. అంటే అడ్వాన్స్డ్ స్ట్రాటజీస్ ఏమున్నాయి మేడం? అంటే ఇక్కడ జనరల్గా మేమంటే కొన్ని ADHD ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి, ఇవి రెగ్యులర్ వాడుతూ ఉంటారు. బట్ ఎనీ అడ్వాన్స్డ్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని? మీరు నేను చెప్పిన స్ట్రాటజీస్ విన్నారా అండి? స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి మేడం. ఓకే. మీరు అడ్వాన్స్డ్ స్ట్రాటజీస్ అంటే వాట్ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్? కెన్ యూ క్లారిఫై? అంటే ఎస్పెషల్లీ ఫర్ చైల్డ్. ఓకే. ఓకే, చిల్డ్రన్ మేనేజ్మెంట్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుందండి. యూ కెన్ సమ్ ఆఫ్ ది స్ట్రాటజీస్ దట్ ఐ షేర్డ్. కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ మోడలింగ్ చేయాలి.
అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ఓకే మెడిటేషన్ ఆర్ ఎమోషన్ రెగ్యులేషన్కి యా మైండ్ఫుల్నెస్ స్లీప్ హైజీనింగ్ ఇవన్నీ చెప్పారు కదా. యా. అవి అడల్ట్స్ గా యూ కెన్ డూ ఇట్, కానీ చిన్నపిల్లలకి తెలియదు కదా. సో యూ Hmm. హ్యావ్ టు షో దెమ్, లైక్ పేరెంట్స్ ప్లే అ కీ రోల్ అండ్ కంటిన్యూస్ థెరపీ ప్లేస్ అ కీ రోల్. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎమోషన్స్ ఇంటెన్స్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో if you are not if there is not someone to show them how to de-escalate, సో చాలా మోడలింగ్ చేయాలి వాళ్ళకి. ఓకే నీకు ఇప్పుడు ఇలా అనిపిస్తుంది, లెట్స్ బ్రీద్ ఇన్ బ్రీద్ అవుట్, యునో. అండ్ ఓకే. these are not like advanced కాదు, they become so simplified children ki. ఓకే. And similar to management of time కదా, you have to have ట్రాకింగ్ వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే దే కాంట్ సిట్ అండ్ వర్క్, రైట్? సో చిన్న పిల్లలు ఏంటంటే మీకు వాళ్ళకి హోంవర్క్ ఉందనుకోండి, సరే ఈ టైంలో హోంవర్క్ కూర్చొని చేయండి అన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు ఏంటి, ఓకే నేను బట్టలు మార్చుకోవాలని లెగుస్తారు ఒకసారి, నేను బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలని ఒకసారి. ఎందుకంటే Okay. వాళ్ళకి ఏడిహెచ్డి ఉన్నప్పుడు తిన్నగా లైక్ కూర్చోవటం Yeah. కొంచెం ఉంటుంది. సో Yes. అప్పుడు ఎలా ఉంటే వాళ్ళకి యూ కెన్ హ్యావ్ అ స్ట్రాటజీ లైక్ ఓకే యూ ఆర్ ట్రాకింగ్ టైమ్ అనమాట. ఓకే 5 o'clockకి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాము, ఈ రోజు 5:30కి స్టార్ట్ చేసాం. లెట్స్ సీ ఇఫ్ టుమారో వీ కెన్ స్టార్ట్ at 5:25. ఓకే. You track time, you consistently support them without judging them. ఎందుకు చేయట్లేదు అని, లైక్ ఇఫ్ యూ మీరు కొంచెం కొట్టి మాట్లాడటం కానీ, లేకపోతే ఎందుకు ఇంత లేజీగా ఉంటున్నావు అలా అంటే వాళ్ళ సెల్ఫ్ వర్త్ వాళ్ళు చాలా ఇంపాక్ట్ అవుద్ది. సో చాలా సపోర్టివ్గా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే మేడం. లాట్ ఆఫ్ అదర్ స్ట్రాటజీస్ ఆల్సో, ఐ కాంట్ లైక్ అంటే టైం యా. బట్ యా. ఓకే మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. Tell me, I can send some resources to you. Like, I think that's something I can do. ఓకే. షూర్ మేడం. Yeah. Yes, madam. Yes. ఓకే మేడం. Yeah, I am TVS Subramaniam, madam. Hi. Psychologist and international memory trainer myself. I have dealt lot of cases కానీ కొన్నిట్లోనండి నేను ఐఎమ్ సీయింగ్ సమ్ ఓవర్ పొజిటివ్నెస్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇది కూడా ఏడిహెచ్డి కిందనే వస్తుంది. అంటే నార్మలీ స్కిజోఫ్రెనియా వాటిలో వస్తుంది, అది కాకుండా అంటే ఆ టైప్లో లేదు. నార్మలీ బిట్వీన్ దిస్ ఏజ్ ఆల్సో, అంటే ద పర్సన్ ఏజ్ అరౌండ్ ఏజ్ 28 సంథింగ్. పొజిటివ్నెస్ కానీ ఓవర్ పొజిటివ్నెస్ అని కూడా చెప్పచ్చు. అలానే విల్ నాట్ ఎక్కువగా మైల్డ్ గానే ఉంటుంది బిహేవియర్, ఎక్కువ డిఫరెంట్ గా ఏమి ఉండదు. బట్ హీ వాంట్స్ ద పర్సన్ టు బి విత్ హిమ్ ఆల్వేస్ ఫర్దర్. ఇది ADHD లోనే సిమ్టమ్ అన్నా మేడం, లేకపోతే వేరేనా? అంటే ADHD లో నాకు ఇది ఎగ్జాక్ట్ కనిపించలేదు ఇప్పుడు దాకా. ఇది ఈ సిమ్టమ్ దేంట్లో వస్తుంది అనేది క్లియర్ గా తెలియట్లేదు. It is not opposite sex, exactly. It's not opposite sex. It's not opposite sex. It's like they just about Yes, someone. friendly. Two friends ante. అంటే డైరెక్ట్గా ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ టు పొసెసివ్నెస్, కానీ నేను ఐ కెన్ మేక్ అ కనెక్షన్ బిట్వీన్ సమ్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్. ఇప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ లైక్ ఓవర్ టైమ్ వెన్ దేర్ ఇస్ మేనేజ్ చేసుకోకపోతే దిస్ లైక్ సెల్ఫ్ వర్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా, లైక్ దే డోంట్ ఫీల్ దే ఆర్ గుడ్ ఇనఫ్. సో నేను సరిగ్గా లేదు, సో దట్ కెన్ బిల్డ్ ఇన్ టు నాట్ బీయింగ్ గుడ్ ఇనఫ్ అండ్ ఆర్ రిజెక్షన్ సెన్సిటివిటీ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. లైక్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఫీల్ ద ఎమోషన్స్ కెన్ ఫీల్ వెరీ హైటెండ్. So when people don't understand what is going on with them internally, it can show up as okay tanunte naaki feelings undav. If someone is present then I won't feel this, or vallu lekapotam valla naaki ila feelings vastunnai, so I want them to be there, then I will not feel what I'm feeling. So aa vidhanga there can have an impact. So you will see a lot of issues people face are not because of the symptoms itself, but how it is impacting them. If they don't feel good about themselves and there's a lot of
issues, it can impact how they are in their relationships. So I can make that connection. Exact thing, ma'am. Person is around 28 years of age and still he is more playful. He doesn't want to do any work or something. Luckily, they are well off. There's no problem. There's no need for him to do any particular job. Okay, Mm. but they are well off, not a problem. He is just only playful. What he wants to do, he will do very little job once in 2 days, only 10-15 minutes. And he is a YouTuber actually. He will upload some this one and he'll just leave it one story and he will leave it. And he Okay. is more playful. He wants to play more in Mhm. the evenings. That too only with one person. He doesn't play with anybody, and other people also will not come to him just like that. Seeing his Okay. appearance, other thing, they'll be just different. They'll not go to him. So he Okay. just want to be one person, and he will be continuously asking the other person to come and play. The other person is not able to give the time. No, further. Yeah, He yeah, sim, because he it is sim, hard. దీనికి అంటే సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది ఐ మీన్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అనమాట. చెప్పండి మేడం. Okay. ఎనీథింగ్ ఇస్ దేర్ ఫర్దర్. Any అంటే relative, you can send me the any link or something like that afterwards. You don't have to answer right now also. Please take time, ma'am, further. Just keep it in yeah. your చెప్పండి. I think Second one time. thing I would say is it would be helpful to understand the person not just through ADHD lens, but like I said, ADHD ఉన్న వాళ్ళకి వేరే potential co-occurring concerns కూడా చాలా ఉండొచ్చు. Okay. And it's even more harder because it's a 28-year-old. You know, Yeah. kada, like building habits is so much hard when you are older versus when you are younger. So there's a Yeah. lot of environmental training that you have to undo to do the work. And if there are if there is ADHD on top of it, there is a lot of like reward processing annam kada. So a dopamine hit ki they continuously go. Mm. So and motivation is a big piece also, something that I am hearing. One Yeah. thing I would say is, I am one like ఒక క్వశ్చన్ నాకు ఏమొచ్చిందంటే కౌన్సిలింగ్ ఎందుకు వస్తున్నారు అని. Like, if it doesn't seem like they are motivated, they want to do it, there must be something that is bringing them to counseling. So I would address it from that perspective. Okay, if this is what you want, what do you want from counseling అని. ఎందుకంటే ఒకటి I always tell therapists who are working, మీ క్లయింట్ కన్నా మీరు ఎక్కువ పని చేయకూడదు. You cannot take more responsibility than your client. Yeah. So understanding where you want to support them, but at the same time you don't want to do the work they have to do. So I don't know if this is helpful, but these are the few thoughts I have just from what you are sharing. Okay. Just send me, ma'am, any further links or anything is there. You can just send through browser or even further. Okay. I wanted to really solve that problem. I am into that. I am just checking that further. Please help me anything, anyway, if you can help me. Okay. Any other ఇందాక detail? Thank you. భాను ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చింది కదా, Yes, sir. దానికి మీరు మెయిల్ చేయొచ్చు, లేకపోతే Yeah. Okay. వాట్సాప్ లో మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అడగండి. Okay, ma'am. Okay. She will be sending back to you. Okay, sir. Thank you. She will respond to you. Okay. Yeah. Welcome, Subramanya garu, after long time. Yes, sir. Okay. Thank Yeah. you for your Thank- questions. Any thank you. more questions from anyone? ఇంకెవరైనా క్వశ్చన్స్, డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Actually, in psychology, nothing is black and white. ఏ లెన్స్లో నుంచి మీరు చూస్తారో మీకు అదే కనపడుతుంది. You can't swear and say this is this. అలా చాలా ఓవర్లాపింగ్ సిమ్టమ్స్ అన్ని ఉంటాయి. Yeah. So ఇంకా క్వశ్చన్స్ లేకపోతే I have one question. ఇప్పుడు on a scale of 1 to 10 మీకు ADHD గురించి వచ్చినప్పటికీ ఇప్పటికి మీ నాలెడ్జ్ ఎంత పెరిగింది, ఎంత అర్థమైంది?
సో ఇక ఓకే మీకు ADHD అంటే ఏంటో లేకపోతే సిమ్టమ్స్ ఇవి ఇలా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అని ఎంత ఐడియా వచ్చింది మీకు లైక్ ఆన్ అ స్కేల్ ఆఫ్ 1 to 10 మీరు ఒకవేళ చాట్లో మెసేజ్ చేయగలిగితే చాట్లో చేయండి లేకపోతే లైక్ యూ కెన్ ఆల్సో జస్ట్ అన్మ్యూట్ అండ్ టెల్ జస్ట్ ఇన్ సమ్ వే ఐ వాంట్ అండర్స్టాండ్ హౌ వెల్ On a scale of 1 to 10, 8 వరకు వచ్చింది మేడం. 8 ఓకే Already I have a little knowledge about it. Now clarification clearగా వచ్చింది. Okay. Okay, I see 8, 7, 8. It's okay if it is 2 or 3 also. Yeah. But my hope is that you were able to get something out of this. Yeah. బీకే నాగమణి ఏమన్నా అడుగుతారా? ఓం శాంతి. ఇప్పుడే వచ్చారా? కీర్తన సాయి, చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. డేనియల్ రాజు, ఇంకెవరైనా ఏమన్నా అడగాలనుకుంటే అడగండి. పూర్ణ జయశ్రీ, పద్మావతి, నండూరి నారాయణ, సుబ్బలక్ష్మి గారు, ప్లీజ్ గివ్ వర్డ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. వినిపించిందా సుబ్బలక్ష్మి గారు? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. అన్మ్యూట్ చేశాను. వర్డ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పండి. మనకి ఇంకొక 2 నెలలాగి ఇంకో క్లాస్ చెప్పాలి. ముఖ్యంగా కౌన్సిలింగ్ గురించి, కౌన్సిలింగ్ టాక్టిక్స్, కౌన్సిలింగ్ స్కిల్స్, అలాంటి క్లాసు చెప్తారా మన జూమ్, సో దట్ మోర్ సైకాలజిస్ట్ విల్ అటెండ్. Yeah, it's something we can talk about, Dr. Rao garu. Ah. కొంచెం నాకు 5 so yeah, we'll definitely see when that will work out. Yeah, after 2-3 months అట్లా. ఎస్. చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. చాలా క్లియర్‌గా అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో. అండ్ సాధారణంగా చాలా మంది పిల్లల్లో ఉంటుంది. కానీ రికగ్నైజ్ చేయడంలోనే కొంచెం మనం మిస్ అవుతూ ఉంటాము. కొంచెం పిల్లలతోటి ఎక్కువగా కాంటాక్ట్ అవుతూ వాళ్ళతోటి అటెన్షన్ ఇస్తూ ఉంటే మనకి కొంచెం అర్థమవుతుంది. ఐడెంటిఫై చేసి కొంచెం ఎర్లీగా మనము దాన్ని చూసుకోవడానికి, కొంచెం ఎర్లీగా వాళ్ళని రికవర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చాలా బాగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారండి. నిజంగా అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకనంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే చిన్న పిల్లలు కదా! అట్లానే ఉంటారని వదిలేయకుండా, కొంచెం మనము ఎంత అటెన్షన్ ఇస్తే వాళ్ళతోటి మాట్లాడుతూ ఉంటే మనకంత తెలుస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ గురించి. అండ్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా బాగా చెప్పారండి. ఎందుకనంటే వాళ్ళని కమాండ్ చేసి లేదంటే బ్లేమ్ చేసే కంటే నువ్వు చేస్తావు నాకు తెలుసు. కాకపోతే ఇంకొకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాను అంతే. ఆ టైప్‌లో కొంచెం వాళ్ళకి ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇస్తూ కొంచెం కొంచెం వాళ్ళతోటి క్లోజ్‌నెస్, ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ అవి చూపిస్తూ చేస్తే తప్పనిసరిగా రికవర్ అవుతారని బాగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారండి. నిజంగానే మీరు చెప్పినట్టు ఫ్యామిలీ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంటు. అండ్ సరౌండింగ్స్ ఆల్సో పిల్లల్ని కొంచెం మీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొంచెం మన ఇంటికొచ్చిన వాళ్ళు కానీ, నైబర్స్ కానీ, ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా వీడిట్లా ఉన్నాడని పాయింట్ అవుట్‌లో చేస్తే వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లాంటివి లేకుండా పేరెంట్సే కొంచెం హ్యాండిల్ చేయగలిగితే వాళ్ళ ఎదురుంగా ఇలాంటి సిట్యుయేషన్ రాకుండా అంటే పేరెంట్స్‌తో పాటు కొంచెం పేరెంట్స్ వేరే వాళ్ళ హెల్ప్ కూడా తీసుకొని వాళ్ళని రికవర్ చేయడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. అది మీరు దీనికి చాలా బాగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు. జెనెటిక్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ గానీ, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, డూ దే ప్లే ఎనీ రోల్ ఇన్ దిస్? అదే ఇందాక చెప్పారు కదండీ! పేరెంట్స్‌లో ఎవరికైనా ఉంటే కూడా అది పిల్లలకి వచ్చే అవకాశం. Okay. Any infections during pregnancy or viral infections to the child itself?
ఏమన్నా రోల్ ఉంటుందంటారా? ఇప్పుడు That one లైక్ I'm not sure. బైపోలర్, స్కీజోఫ్రీనియా వీటిలో హెపటైటిస్ సి ఇన్ఫెక్షన్ ప్లేస్ ఏ లాట్ ఆఫ్ రోల్ అని చెప్పి అంటున్నారు. Okay, I am not When you sure of treat that. hepatitis C, symptoms get better. Okay, I'll have to look into the research related Yeah, to. ఇప్పుడు చాలా Yeah. మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్కి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కారణం అని కూడా అంటున్నారు. 5 to 10% ఆఫ్ ది కేసెస్లో. Okay, And- చూడండి, నాకు ఐడియా లేదు. ముఖ్యంగా బైపోలారు, స్కిజోఫ్రీనియా వీటిల్లో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్లే లాట్ ఆఫ్ రోల్. ఓకే And అమ్మా. డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ టైము మదరు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా పిల్లలకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కదండి. అంటే కొంచెం హరాస్మెంట్ ఆరు ఆమెకి ప్రాపరు ఎట్లా సఫిషియెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అవి ఇవ్వకపోతే కూడా, అంటే ఆమెకి కావలసిన రీతిలో లేకుండా, అంటే మనం చూస్తుంటాం మన ఇండియాలో ఎక్కువగా కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ని, అంత ఇదిగా పట్టించుకోరు. కాకపోతే నిజంగా కూడా అది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అని మాత్రం అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆమె ప్రెగ్నెంట్తో ఉంది అంటే వాళ్ళ ఇన్లాస్ అవ్వచ్చు, హస్బెండ్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది. అండ్ ఆమెకి ఇచ్చే ఫుడ్ కావచ్చు, లేదా మెంటల్ పీస్ కావచ్చు, ఇలాంటివి కూడా ఎక్కువ అవసరం ఉండొచ్చు. లేదంటే పిల్లల మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కదా. అంటే అంటే ట్రామా ఎఫెక్ట్స్ ట్రాన్స్ఫర్, కానీ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ టు ADHD ఆ ట్రామా ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్దా లేదా, దట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్. I also have to again look into it and then come back to you. కానీ ఇంట్యూటివ్గా మీరు చెప్పింది మేక్ సెన్స్. ఎస్ ఎస్ మేడం. ఎందుకనంటే మాకు సైకాలజీలో రాజు సార్ ఇట్లా చెప్పేవారు. ఎంవి రాజు అంటే ప్రొఫెసర్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో, ఆయన చెప్పేవారు అనమాట. అంటే ఇట్లా ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు మనం ఎట్లా మాట్లాడుతామో అన్ని పిల్లలు వింటారు. మనం అనుకుంటాము ఏం లేదు వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు అన్నీ వింటారు. ఆఫ్టర్ డెలివరీ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారని చెప్పేవారు. అంటే వీళ్ళు వాయిస్ అదంతా స్టమక్లో ఉండగా ఫాదర్ మాట్లాడుతుంటే మదర్తో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు క్యాచ్ చేస్తారు. అందుకనే మనం వింటూ ఉంటాం కదా, కృష్ణ భగవాన్ చెప్తుంటే ఆయన విన్నాడు ఇలాగా పద్మ వ్యూహానికి వెళ్ళడం వరకునే వీడు వింటున్నాడు అనేసి ఆయన తెలిసి స్టాప్ చేశారని ఇట్లాంటివి అని చెప్తారు. అదేనండి, అభిమన్యుడికి అంటే విన్నాడు ఇట్లాగా అని. అందుకని ఆ ఎఫెక్ట్ ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు, అందుకనే కదా కొంచెం డివోషనల్గా, అంటే ఆ మదర్ని ఎంత మ్యాక్సిమం వీలైతే అంత మంచి పీస్ఫుల్ లైఫ్లో పెట్టాలి అనేసి అంటూ ఉంటారు. ఇది ఉండొచ్చని మా రాజు సార్ చెప్పారనమాట, ఉంటుంది అనేసి. తర్వాత డెలివరీ తర్వాత ఒక్కొక్కరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఫాదర్ వచ్చి మాట్లాడితే వీళ్ళు రికగ్నైజ్ చేస్తారు, ఇంతకుముందు వాయిస్ విన్నారు కాబట్టి. ఇట్లా ప్రతి పర్సన్ని వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే స్టమక్లో ఉండగా వాళ్ళు వాయిస్ విన్నారు, ఇప్పుడు పర్సన్ని చూస్తారు, ఇట్లాగా వీళ్ళు ఇట్లాగా అనేది ఉంటుంది అని చెప్పారు. Yeah, so that aspect of research is undi andi, like they can hear, like start పిల్లలకి like కడుపులో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడటం ఇవన్నీ. కానీ ఏంటంటే వాట్ రిలేటెడ్ టు ADHD ఏంటంటే ఇట్ నీడ్స్ టు ఇంపాక్ట్ దేర్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్, లైక్ అంటే ట్రామా డస్ ఇట్ ఇంపాక్ట్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్, అండ్ దట్స్ వాట్ వుడ్ ట్రాన్స్లేట్ టు ADHD ఆన్సెట్. సో సో మీరు చెప్పే మాట్లాడటం గుర్తుపట్టడం ఈజ్ అ లిటిల్ డిఫరెంట్. ఇట్ ఈస్ అంటే అది దట్ ఈస్ ట్రూ, ఇట్ ఈస్ రీసెర్చ్, కానీ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ దట్ కెన్ ఇంపాక్ట్ ADHD అనేది రైట్ నౌ వీ డోంట్ నో అండి. సో అంటే ఈ పిల్లలు బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ లో ఇది కూడా ఒక పార్ట్ అవ్వచ్చు కదా, అందుకని ఏమైనా అంటే మనం పాజిటివ్ గా మాట్లాడుకుంటే ఒకలాగా ఉంటుంది, నెగిటివ్ గా ఉండి ఏమైనా ఇది ఉంటే పిల్లల మీద ఆ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అని పెద్దవాళ్ళు కూడా అంటూ ఉంటారు కదా. అది ADHD ఉన్నా లేకపోయినా అది నార్మల్ గానే ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్, లైక్ దాని గురించి like doing that is normally helpful for children, like infants, children, like so it is good to do it. yes.
That's what you are అందరు saying. అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అది మాత్రం చాలా అవసరం అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఎంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే వెరీ క్లియర్ అండ్ డాక్టర్ శరత్ అందరికి అర్థమయ్యే రీతిలో చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ధన్యవాదాలండి. మెనీ మెనీ థ్యాంక్స్ మేడం అమ్మా మేడం భానుప్రియ. డాక్టర్ శరత్ బాబు డాక్టర్ శరత్ బాబు డాక్టర్ శరత్ బాబు సైకాట్రిస్ట్. ఓకే ఓకే చెప్పండి. ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ హెరిడిటరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అదే ఇప్పుడు చెప్పింది. అంటే నేను మిస్ అయ్యానండి, నాకు సిగ్నల్స్ లేవు. If parents are diagnosed with ADHD, they are children ki 8 times more likely andi to have ADHD. So genetic influences are there. Yeah. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఐ మిస్డ్ యాక్చువల్లీ. It's okay. అగైన్ చాలా చాలా ధన్యవాదాలమ్మా. మళ్ళీ Inviting me and coming, everyone. 2-3 నెలల్లో క్లాస్ పెడదాము. Okay. I'll be in touch with you. Sounds good. Thank you. Thanks for all the participants. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ కూడా, ముఖ్యంగా మీ మదరు, ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది వచ్చినట్టున్నారు కొత్త పేర్లు, వాళ్ళందరికీ మెనీ మెనీ థ్యాంక్స్. We'll meet again next Saturday at 4:30 p.m. Thank you. Okay. We are Thank now you. ending the Zoom.